It was summer 2016, and I was crossing Ingolstorg, a popular place in downtown Reykjavik. Then I heard singing, just three voices on a big open-air stage. It was TRIU, an a cappella group from Austria on their first tour of Iceland. And, being a big fan of a cappella music, I was quite pleased to have stumbled across them. People seemed interested. They stopped and listened. Most of them, of course, were tourists, like me. But what about the Icelanders themselves? What would they make of these three Austrian singers? My name is Zach, and I want to share with you everything I learned about TRIU and the joys and the struggles of this a cappella group as they toured Iceland for the very first time. Wir sind jetzt am Flughafen in Keflavik und in wenigen Minuten wird TRIU und die ganzen Fans hier ankommen. Und wir empfangen sie, wie ich gerade sehe, mit isländischen Fähnchen und mit den ganzen Trara. Das wird sehr lustig. Ali arrived a few days early, along with his daughter. Maria then came with her family, her husband and their two kids. And Hubert is met by Kristen, his Icelandic companion. In the next 10 days, the three Austrian singers will perform 6 concerts at a variety of locations. From large to small, from dark to bright, the audience will just hear the sound of their voices. There will be hard work on sound systems. They will get to introduce Austrian yodeling to the Icelandic people. And they'll welcome young locals to join them on stage. This is wonderful. They're determined to make it a great time. For themselves and for these new audiences on this island in the far north. Here we are. Ich glaube, nach diesen 2 Wochen werden wir sehr zufrieden und erfüllt nach Hause fahren können. Auf jeden Fall, mit vielen schönen Eindrücken, mit vielen tollen Begegnungen, mit Momenten, die tief hineingehen in die Seele und ins Herz. Und, klar, einige Fans mehr werden wir auch wieder haben. Hoffentlich. As a vineyard owner, Hubert had a somewhat rocky start back home. The brakes of his tractor failed the day before departure, and the sprayer turned over and was damaged. After this accident with the tractor I had yesterday, and as I could not work with the machine on Saturday as I wanted because I couldn't fix it to the tractor, I was just really getting stressed. If I could be able to manage everything, I cannot leave home without finishing this work. Impossible. Eventually, all TRIU members are now settled in the town of Reykjavik, where at this time of the year, nighttime never comes. So ist es, wenn man Promi ist. Ich bin das gewohnt. The next day, TRIU meets at the so-called Harpa, Reykjavik's outstanding concert hall. Time schedules have to be made because the days ahead are filled with appointments. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir die gemeinsamen Termine einfach einmal festlegen für 2-3 Tage. Wann treffen wir uns, wo haben wir Soundcheck, wann machen wir vielleicht wirklich einen Videodreh. The tour of 6 concerts in Iceland was planned long before, but now that they're actually on location, there's still lots to do.
Wir müssen dann nur wegen Transport immer schauen. Das ist ein bisschen die Frage, wie wir das dann machen. Ja. Da müssen wir halt flexibel bleiben. Okay, also wir müssen noch etwas promoten, ein bisschen noch die Werbetrommel rühren, damit wir auch entsprechend der Gästezahl kriegen. Das ist schon noch zu erledigen, heute zumindest, morgen vielleicht auch noch. Und mal das erste Konzert gut über die Bühne bringen. Ich glaube, das ist einmal das Allerwichtigste, das Fokus dort drauf hin. Warte mal, die zweite Strophe ist allein ihnen, Hubi. The very first concert of the tour will take place in 2 days' time. Ja, sicher, da singen wir das For dann. TRIU, this will be an exciting moment. Dann I'm yours. It will either fill them with confidence or make for a juddering start to this journey. Everything will be just fine. Das ist cool. Ich weiß selber nicht, man darf es nicht überbewerten, aber ich glaube, es wird sicher von Vorteil sein, wenn das ein schöner Abend wird. Das wird uns eher beflügeln. Wenn es nicht so gut gelingt, wird es uns halt vielleicht auch anspornen, das besser zu machen, aber das Selbstbewusstsein ist vielleicht ein bisschen geknickt. Oder ja, so stelle ich mir das vor, ich weiß nicht. Wie? Dreadlock, wo tun wir Dreadlock hin? Schreiben wir es mal hin. Wir schreiben es mal hin. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass der Auftakt, wenn man den zu ernst nimmt oder zu wichtig, dass das also schief gehen kann. Wenn man die ganze Konzentration auf das erste Konzert legt und alles richtig machen will, kann das auch mal ein bisschen in die Hosen gehen. Ich glaube, dass es für den Hubert, weil es so seine halbe Heimat ist, besonders aufregend ist, weil er alles organisiert hat und weil ihm das halt sehr wichtig ist. Weil hier sind viele Freunde von ihm und dann sind die Fans aus Wien. Ich spüre das jetzt noch nicht. Also ich spüre jetzt nur mal, dass ich mich freue drauf und dass es losgeht. Ich habe jetzt keinen Stress. Ja, ist der Konzertsaal, ist hier unten. Ich glaube, man geht eigentlich von hinten hinein dann. Also wir müssen uns hier anmelden. In the afternoon, TRIU visits the historic location of their first concert in Reykjavik, Café Hannesarholt. It is a time-honored building and a cultural hub in the city. Heute ist einmal eine Besichtigung von dem Veranstaltungsort vom ersten. Da gibt es einen kleinen Konzertsaal. Ich glaube, der ist eher klassisch, also relativ neutral, aber so für klassische Musik ausgerichtet. Und den schauen wir uns heute einmal an, schauen uns die Technik vor Ort an, was es alles gibt, ob die Tonanlage passt. Größte Bedenken wäre höchstens, dass irgendwas nicht da ist, was wir brauchen. Also wir hoffen, dass halt von der Tonanlage und von den Kabeln her und vom Mischpult her einfach alles da ist, was wir brauchen. Aber das wissen wir nicht, da ist noch einiges offen und das ist das Einzige, was passieren könnte, aber nicht wird. Okay, so you have only one system, only one mic. We need three. We need three. Yeah. I have just this. We don't have a special sound system. Are you ready? Are you really ready? You can write two like this if you want to have three. I can show you how it works. Hello? Und eine Beschallung hier den ganzen Raum. Das ist nicht schlecht. Hey my friend, I hope you hear from happiness. Hope she says everything's doing fine. Soundtechnisch ist ein bisschen. Ja. Wenn ich Was willst du mir sagen? Viele Höhen. so klingt es. Ja. Okay. And you're sure you cannot sing without them, Mike? No, we can't. Doesn't work. No. I'll change the battery for this so we can test it, but I would be Maybe. surprised if it works together. It seems that TRIU won't be able to do the concert tomorrow, with the sound equipment available at the location. Now, they will need to organize a proper sound system to make their voices heard. Testing the sound system before the concert is key for a successful show. And one can never be certain whether human or machine will win.
jetzt im Vergleich zu dir? I only can influence the monitors, but not the outside sound. So maybe it's wrong connected, or maybe we have to activate the mixer down there. it's part of the show. We always start our concerts like this. Wir sind gekommen und die Anlage hat eigentlich nicht funktioniert und der Raum ist super klein. Das heißt, akustisch heute besser, wir haben den Hubi überzeugen können. Ohne Anlage, also rein unplugged. Für ihn ist das immer so ein bisschen Thema, sehr klar wegen Bass. Aber ich glaube, das ist perfekt hier. Der Ali und ich wollen das auch. Aber wir haben es natürlich leicht. Ja? Wir singen Wörter und das sind schön laut und alles. Und der Hubi ist natürlich, für den Bass ist nicht optimal. Soundcheck ist dann ein Thema, wenn man es sich nicht leisten kann, als Gruppe einen Techniker mitzuhaben. Ali? Ja, ich stehe neben dir mit der Taschenlampe. Ach so. An anderen Veranstaltungsorten kann ein Techniker sein oder kann der Besitzer sich auskennen. Aber heute war beides nicht der Fall. Heute sind wir vor einer Anlage gestanden, die eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat. Just by volume? Okay, we can do that. Was normalerweise auf die PA gehen sollte und nach außen gehen sollte, geht nur auf die Monitore. Ach so. Wo die Maria jetzt viel Ausdauer und Geduld bewiesen hat und das irgendwie gecheckt hat. Wir müssen voll am Anschlag sein, dass man was hört draußen. Okay. Und wie ist der Sound? Whether they sing with or without an amplifying system, there must be something invisible, transmitting itself all by its own. Sister bride, everything will be just fine. Wir treffen uns jetzt zur Probe, also ich kann fast sagen Generalprobe für das neue Konzert. Und auch alles einmal durchsingen und die unsicheren Stellen vielleicht noch festigen. Das haben wir jetzt vor. Jetzt warten wir auf Ali und auf Maria und dann gehen wir es an. This afternoon, TRIU is meeting at Kristen's house, Hubert's home when he is in Iceland. However, before the rehearsal starts, Hubert has some things to sort out. Ruf ich nochmal an. Hi, Hubert speaking. I'm here with my band for a concert tour, and we would need a PA system tomorrow. Yes, a small one, doesn't have to be, because we are an acapella trio, and we are performing in Hanneserholt. So the question is, would you have it, and how much would it be? Yes. Ah, yeah. Okay. 35,665. Okay. Plus tax. Okay. How much is the tax? 24%. Wow. Okay. Okay. Ja, ungefähr 40.000. Naja, ich meine, wie viel sind das? Das sind schwache 280 €. Ich meine, das ist für isländische Verhältnisse ist das okay, passt schon. Aber wenn wir dann den Raum zahlen müssen, die PA zahlen müssen, dann verdienen wir morgen nichts. Dann können wir froh sein, dass wir die Kosten decken. Ja, das ist die Frage, ob wir das wollen. Ob wir das so wollen oder nicht. Despite having mixed feelings about the tour expenses, Maria, Ali, and Hubert start the rehearsal and do what they have come for, to sing. Even though TRIU sounds pretty good without technical support,
Hubert is concerned about singing a cappella without any amplification, especially if the concert venue is bigger than a living room. Ich bin ja der Rhythmus und der Bass. Ja? Und da gibt es sehr viele so Zischlaute und sehr, sehr tiefe Basstöne. Und da fehlt ganz einfach auch das Volumen, dass es in sprechender Lautstärke auch rüberkommt. Ja? Ja, zum Beispiel ja? Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, ich meine, das hörst du jetzt gut, ja, aber das hört da hinten, der 10 Meter weiter weg oder 15 Meter weiter weg sitzt, der hört nichts, null. Deswegen muss man das verstärken. Das ist die einzige Möglichkeit, dass das auch wirklich gut klingt und überall auch hinkommt, zu jedem Zuhörer und Zuschauer. Okay. Okay. Sehr schön, eigentlich. Dung da, dung da, digga dung da, dung da, digga dung. Wann ist es soweit? Frage ich mich schon die längste Zeit. A very special event of TRIU's Icelandic tour takes place at Harpa, Reykjavik's unique and famous concert hall, which attracts visitors from all over the world. Ja, die Harpa. Das singen wir heute. Cool. Mächtig. Ja, ist ein Wahnsinnsgebäude. There, the challenge will be twofold. First, the Austrian singers won't have a stage. They will be singing in the hallways and corridors like street musicians. Secondly, they'll perform without any technical support. Thus, the mere size of the place will put their voices to the test. Eigentlich habe ich das sehr gern sogar. Nicht zu wissen jetzt, wie viele sind da, bleiben die stehen oder wie wird das sein. Weil dann ist die Konzentration auf dem Musizieren. Wir spielen und machen das, was wir kennen. Und auch wenn 5 Leute dort stehen und 3 davon shaken ein bisschen oder lachen, dann ist es genauso gut. Das ist auch das Schöne mit der Band, weil wir schon so viel gespielt haben, dass wir mit vielen Situationen, die auch überraschend sind, gut umgehen können. Once TRIU has selected the staircase as their starting point, the question arises: will they be able to gain people's interest? People are talking about people. I hear them whisper. You won't believe it. They say we're lovers. Can't talk to us. I just ignore it. But they keep saying we'll laugh just a little too loud. Laugh just a little too loud. Stand just a little too close. Stand just a little too close. Stand just a little too long. Stand just a little too long. Maybe they're seeing something we don't doubt. Let's give them something to talk about. Something to talk. Let's give them something to talk about. Something to talk. Let's give them something to talk about. How about love? Quack 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 quack. Quack 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 quack. Quack 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 quack. Quack 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 quack. Diddle-diddle-dum. Getting good, I hit on, diddle down. Get up and go down, my head down. Get it on, oh yeah. Get out and get on, diddle down. Let's talk about love. We are Acapella-Band TRIU coming from Austria. And we are on our first Icelandic concert tour. First time singing in Harpa. It's exciting. And we are trying to find the right spot where it sounds the best. So we will just move a little bit also. I have been told that the best acoustics is in the corner there. We would like to try it. Like to come with us? No, just come along.
The concert gets off to a promising start. TRIU is attracting the audience with ease. What is it, I ask myself? How do these three Austrian singers instantly connect with the people around them? And indeed, why do I like listening so much myself? I love it when they would go into their jazzy kind of scat sections. It was just excellent. It was improv, but it was still right on cue, so I really enjoyed that. With your eyes so big and shiny. Especially in a space like this, you get such good harmonics and tones, and you just hear these little overtones and the tinklies, and it's just great. You can really feel it not only in your own body, but from their body, obviously, because that's where it's coming from. It's like the most pure music you can think of. The really cool thing about an a cappella group is you could feel the people breathing next to you, so you're giving away part of you, but you're also receiving part of them in a sense, so it's like a sharing. Despite the huge venue, all goes well with Hubert's voice. Glass walls and the planed floors make for good acoustics. Just right for an a cappella group. In the end, performing at Harpa turns out to be a rather unique experience, both for the audience and TRIU. That was great fun. Thanks. The rehearsal for TRIU's first concert in Iceland is about halfway through when Christian's daughter returns home. Long time no see. Yeah. Not so long time, but also good. Hello. Hi, darling. Delkorka had been asked to help organize a workshop which TRIU wants to offer young locals. It will be followed by a concert in the evening. Together with TRIU, the young people will have the opportunity to perform songs they have just learned earlier that day. Unfortunately, in the summertime, most school students are busy with their holiday jobs. Delkorka and two girls, however, managed to free up the time to come to the workshop. We can walk in through the thousands of people coming tonight. Thousands of people. Yeah. Then we try to get on stage like. Oh yeah. Let's go a little bit around here, yeah? Tap, tap. Ready? Are you ready? Tap. Are you ready? Woo! This is wonderful. This is so much fun. Oh yeah. Here we are. Die Mädels, die sind wirklich sehr, sehr begabt und nehmen die Dinge sofort auf, ja, setzen sofort um, haben sofort drauf. Das ist Wahnsinn, das ist fantastisch, weil wie könntest du sonst in 5 Stunden oder nicht, wir haben gar keine 4 Stunden, 4 Lieder so erarbeiten, dass du das am Abend aufführst. Das ist ja kaum zu glauben eigentlich, kaum zu glauben. I was just starting with a solo. Are you wanna? No problem. I'll come in later. Yeah, very, very cool. Yeah, yeah. But this has to be loud. Sing. Yeah. Oh, fantastic. Yodeling. The yodeling was the best part, definitely. Definitely. Yeah.
It was something new, first of all. I've never done that before, and you know, it's so much fun. Yodeling, like being against each other and doing like the different parts, and I don't know, it was just so much fun. When you sing the "Oh, I don't want to see your tooth." TRIU also takes the opportunity to bring a very special style of music to Iceland. In Austria, it is a traditional form of singing, mainly performed in the countryside. For the people here in Reykjavik, it is certainly something new. If we want to have a picture of what's happening, there are two groups, and the one said "Yeti, yeti, yeti, aori," like this, but then the other say "Yay, yoi, yay, yoi, yeti, aori," yes, and it goes like this, and then you know, first yeti, yeti, like this, then yeti, 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 yeti. Yeti, yeti, like this. I didn't think I would be able to do it, honestly. I was kind of, when I heard her start yodeling, I was like, oh, they're gonna take a yodeling number. But then she said, oh, that's what you're gonna learn. And I was like, wow. So, do you like to sing this with us in the evening? Yes. Yay! Yay, yoi, yay, yoi, yay, yoi, yoi, aori, yay, yoi, yay, yoi, yay, yoi, aori, yay, yoi, yay, yoi, yay, yoi, yay, The yodeling, it was the best part of my life. It was great. It was great. I think they loved it. Yeah, I think they thought it was fun. Yeah, they laughed. Yes. So that was great, because it was supposed to be funny. They didn't laugh, you know, they laughed with us, you know, not at us. Inane kapoana, inane kapoana. Hey, hula, 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 yeah, yippee, yeah, yippee, yeah. Guana, 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 guana. Guana, 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 guana. Inane kapoana, inane kapoana. Hey, hula, 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 yeah, yippee, yeah, yippee, yeah. Today, TRIU's first Icelandic concert will take place in Reykjavik. Schaut mal, die Anlage wird geliefert. Hubert is already unloading the car. He's had success organizing a PA system, and they now have everything they need for their performance this evening. Eine extra Box habe ich noch geholt von Hafnarfjörður. Was ist das? Das ist eine Ortschaft da draußen irgendwo. Süden? Da gibt es einen Verleiher. Okay. Den habe ich über ein Musikgeschäft kontaktiert. Kostet ein bisschen was, 5.000 haben wir gezahlt dafür. Okay. Und das andere haben wir über einen Freund von Hilmar. Okay. Da zahlen wir nichts. Ein Mischpult und die Box. Okay. Mit eurem Drum zahlen wir nichts. Also wir kommen noch glimpflich davon. Ja. Cool. Super. Hast du gut gemacht. Schütz. Das ist von Hilmar. Das ist ein Freund von Hilmar. Nummer 4. Das ist nicht für mich. La la la. 1, 2, 1, 2. Kann man mich hören? Kann man mich sehen? Der Hall ist hier. Der Hall ist im hohen Norden angekommen. Und er ist sehr präsent hier. Ka, ka. Ja. Was ist das da? Ja, das ist, wenn ich mit Klinke reingehe. Dann ist man so viel leiser.
Gott sei Dank habe ich den noch gefunden, so hätten wir gar keine gehabt. Genau, ich weiß, das sind Millimeter, die hier eine Rolle spielen. So, wir singen jetzt einmal was, würde ich sagen. Was singen wir? Luckily, this time the sound equipment is working well. Yet, despite putting lots of effort into promoting the event, TRIU can't be certain that there will be an audience. Es ist mir das Wichtigste, dass ausreichend viele Leute heute kommen. Weil alles andere läuft eh, aber das ist das, was Fragezeichen. Someday I will shoot upon a star, wake up where the clouds are far behind. Okay? Für den Hubert ist natürlich sehr aufregend, nicht? Weil es ist seine zweite Heimat und er kennt viele Leute und es sind viele gute Musiker und die sind auch seine Freunde und wenn die jetzt kommen und so, das ist alles eine aufregende Sache. Es wird gut sein, wenn wir den heutigen Abend hinter uns gebracht haben. Dann, glaube ich, fällt mir mal der erste Stein vom Herzen. Viel Musik. Ja, genau. Ganz locker. Na was? Auf jetzt mit dem Rollen. Thank you so much for coming. Finally, you made it to Iceland. We have been talking about it. So this is our year in Iceland, finally, and it's our very first concert tonight in Iceland too. So. And the song is for you, darling Kristin. That's for you. Well, you done me and very fat. I tried to be chill, but it's hotter than notice. I fell right to the ground. Now I'm trying to get back. If it's cool and run out, I'll be giving it my best. There's nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. He's yours. During their 10 days in Iceland, TRIU performed at 6 different concert locations. No matter the venue, whether large or small, the audience connected to their a cappella music. I told them I thought we should have no seats so people could sort of move around and dance. Love, 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 love. But it's also beautiful. I mean, you can also close your eyes and sort of go into a dream state because they're somehow so deep and so genuine. So it's just perfect. You can see what singing can do for you. It makes you happy, obviously. It makes people happy to sing. Despite the busy schedule of travel and concerts, TRIU was up for even more activities. They shot music videos in breathtaking landscapes. And they didn't miss the opportunity to enjoy Iceland's awesome natural scenery. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath falls out the glass.
So I drew a new face and I left. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself from vanity, so just go. Wherever TRIU went, the 3 Austrian singers were received warmly. And as well as performing, they made many new friends. Coming to the end of their tour on this Nordic island, it seems TRIU indeed did hit a chord with the Icelanders. I'm sure there's no need to complicate our time. I like how much they enjoyed it. Yeah. So yeah, I enjoyed it with them. It was just full of joy and yes, it was very nice. This is our fate. I'm yours. They don't stand in between the music. To explain myself. They don't stand in between. So I don't see them actually, because they lift me up and I just go on the wings with the songs. Willst du jetzt einen erleichterten Hubert sehen? Einen zufriedenen, erleichterten Hubert? Findest du? Ja, schon ein bisschen. Ich meine, das ist schon sehr. Der Druck fällt jetzt ab und die Anspannung. Und ja, ich glaube, es war ein schöner Abend. Also ich habe es auf jeden Fall sehr genossen und ja, es ist irgendwie toll, wenn man ins Publikum schaut und man kennt so viele Gesichter, man hat so viele persönliche Beziehungen. Und man sieht, wie sie auch strahlen, wie es ihnen gefällt. Und ja, super, der Saal war voll. Und ich glaube, wir haben gut gesungen, wir haben gut musiziert, gut harmoniert und ja, positiv, super Start hingelegt. So kann es weitergehen. Your coat of green, it will protect her. Wings will grow, your love will too, but all too soon your mighty branches will cease to hold her, and she'll fly from you. Now the way I feel is like a robin whose birds have flown to come no more. Like a tall oak tree, alone and crying, when the birds have flown and the nest is bare. When the birds have flown and the nest is bare. You're welcome. Thank you very much. How lovely. Beautiful. Thank you. Thanks.